Je vous amène au Congo-Kinshasa, le pays réputé des voleurs en costume au sommet de l'État. C'est extrêmement grave ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est du jamais vu sous le soleil. Il vous arrive de fois de vous poser des questions sur les causes justes de la pauvreté en Afrique et de la destruction des États et des nations. Parfois, vous n'avez pas des réponses justes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres des scandales financiers qui gangrènent la République démocratique du Congo depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019, avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournements a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maisons préfabriquées. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid-19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa zéro trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forages. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites judiciaires. Selon plusieurs sources, l'argent destiné à ces projets était déjà partagé entre les responsables, avant même le dépôt de la première pierre. Une pratique devenue système, un vol institutionnalisé qui trahit le serment du président Tshisekedi lui-même. Et dans tout ça, c'est le silence du ministre de la Justice qui étonne. Dans un pays où la justice devrait agir d'office, les injonctions du ministre de la Justice Constant Moutamba
ne servent qu'à attaquer les journalistes et les opposants. Aucun communiqué du garde des Sceaux demandant l'ouverture d'une enquête auprès du procureur de la Cour de cassation. Aucune responsabilité morale et légale. Une justice sélective, un peuple sacrifié. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim, manquent d'électricité, d'eau potable et d'infrastructures de base. Ce peuple manque le minimum. Pourtant, des milliards disparaissent sans que personne ne rende de compte. L'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Parlement congolais, toutes ces institutions sont soumises à la pire escroquerie jamais vue en Afrique. Un appel est lancé au peuple congolais et à la communauté internationale. Il est temps de sortir du silence. La vérité ne peut plus être cachée sous les tapis rouges du pouvoir. Les journalistes, les activistes, les juges intègres, les avocats, les étudiants et la diaspora doivent travailler pour exiger des réponses claires sur chacun de ces détournements. La vérité ne se négocie pas. Elle se dit, elle se défend. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des faits, pas des rumeurs. Et tant que justice ne sera pas rendue, nous continuerons de parler sur ce dossier d'État. Ici, c'est la vérité sans filtre pour un Congo debout, un Congo libre, un Congo juste. No, not only since the conflict in the DRC, long time before, we have a very biased or disinterested press in Europe towards Rwanda and Rwandan history. We have very loud people, mainly in the social media, but also in the parliament, even in the ministries in Belgium. Many of them genocidaires, children of genocidaires, or whatsoever related to genocidaires. We call them post-genocidarian influencers, who are influencing and impacting the entire European Union policy towards Rwanda, because in Europe we say there are only very few countries interested, really interested in Rwanda, and unfortunately these are mainly Belgium and France. And what we think, because also this harms our business, doing business here, because when we say we're doing something here, we always have to expect a shitstorm, and people say, oh, how can you do this in a country like Rwanda, and it's a dictatorship, and whatever they say. So it's hurting us, and this is why we will reach out now to all the companies here organized in the European Chamber of Commerce in Rwanda to form with us a network to counter these propaganda lies. Exactly, and we will want to launch this as a campaign in the summer of this year. So once we are back in Germany, we will reach out to these companies, and we hope that at least some of them will join us. And that kind of the same bells at, when we come to test solutions, insisting to continue investing in Rwanda and making the decision to continue investing in Rwanda. Yes, of course. So we now minute regret to come to Rwanda. We invested now 2.5 years in our core team here to train them and to make them ready to work for our international clients. And we did not regret it 1 second. No, it's even different. We are overwhelmed about the results. It's much better than we ever expected it will be. And of course we will not leave and stop our investments because of some propaganda news in Belgium or in maybe British newspapers or BBC. No, we will increase our investments, and we will triple our workforce in the country this year. And we're investing mainly in workforce, right? So what we do is service delivery. So you can say we have hired now up to 20 people with, let's say, good average IT salaries without having them in projects. This is our investment, to have people 2.5 years not working for a client where we make money with them, but to pay the salaries and also invest in the trainings, flying them to Europe, also flying people from Europe here. I cannot really say a concrete number, but considering that Njumitseka, the Minister of Defense of South Africa, is currently in Russia, the Deputy Minister of Defense of South Africa, Bantu Olomisa, went to the South African Parliament to tell them that a commission of inquiry will be taking place to determine why South African soldiers died in Goma and why the other remaining soldiers were held in Goma for 3 months as prisoners of war. The objective of this inquiry is to discover what were the reasons why the South Africans
ended up dying, why they were deployed to Goma, and to also find out how it is that they ended up being captured as prisoners of war. As you would know, I went into Goma and did a documentary to determine the reasons why there was a SADC deployment into Goma, why they lost the war, and what it is that caused them to be prisoners of war. SADC went into Goma ill-informed. They went into Goma with false intelligence that M23 are soldiers that come from Rwanda, and so they went and waited for these soldiers to come from the north and the northeast in Rwanda, hoping to destroy them on the way in. Unfortunately for SADC, the M23 come from a community of people that are called the Kinyarwandan people of Congo. These people constitute over 10 million people. And so when it is that SADC went into a region in which they are a majority, they were surrounded. SADC were like fish in water trying to fight the water. They were never going to win that war. When we went to do this documentary, we asked the South African government, South African Defense, SADC and other SADC members to participate in this documentary so that they could tell us their side of the story and so that they could address any allegations made against them. SADC, its members, and everyone in the region refused to participate in this documentary. But members of Congo, members of the Great Lakes, and even some members of rebel movements inside Congo decided to speak to us. And there was an overwhelming sense from them that SADC came into Congo not for peacekeeping, but for a war of aggression against the Kinyarwandan-speaking people who they were trying to assist the Congolese government to remove from their ancestral land so that the Congolese government can give this land to mining companies that belong to the former colonizers. It's unfortunate that SADC did not want to participate in this documentary, but it is alleged that not only did they want to attack Rwanda and M23, but they did it in cahoots with the United Nations, MONUSCO, and terrorist organizations like the Wazalendo and genocideers who caused a genocide in Rwanda like the FDLR, alongside the Congolese government that has been harboring the FDLR so that it can continue to institute anti-Tutsi propaganda against the Kinyarwandan-speaking people of Congo. It is also alleged that these Kinyarwandan-speaking people, 10 million of them, who constitute about 10% of Congo's population, have decided to form M23 to defend themselves. Watch this documentary for more information, and let's hope this documentary will play an important part in this commission to teach our leaders to stop fighting other African countries and to use dialogue before they use arms, and to also teach our African leaders to break down these colonial borders that continue to see Africans fighting each other because they're not sharing the resources of the continent. As a military man, when you hear this first enemy, second enemy, what do you think it means? For that, for us, we said, who is the first enemy? M23. For sure it's M23 because we are fighting with them, yes. Against them. Yes. Okay. And second enemy, I don't know. Tshisekedi was busy saying, he said that he wanted to change the regime of a neighboring country, namely Rwanda. But I'm a bit confused. The SADC came here saying they're on a peacekeeping mission. What you're saying doesn't sound like peacekeeping. It is not peacekeeping. It is not peacekeeping. What came here for peacekeeping, even though they were coming to the front line, was MONUSCO, the UN forces. But the SADC came. Hatutetemeki, tunasonga mbele.